Выбери уровень сложности в игре. Щелкай кнопки с животными, чтобы выбрать составную картинку. Здесь ты найдешь еще один сюрприз. Zebra. Чтобы начать, щелкни кнопку с синим кусочком головоломки. Hi, I'm the gravy zebra. Click on the buttons to get to know me. I live in Africa. I eat grasses and other ground plants. The female zebra gives birth to one foal after 13 months of pregnancy. You'll find me in the desert and in open grasslands like the savanna. Did you know that the stripes on our body are for camouflage and not for showing off? Zebra. 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 Чтобы начать, щелкни кнопку с синим кусочком головоломки. Hi, I'm the gravy zebra. African elephant. Чтобы начать, щелкни кнопку с синим кусочком головоломки. African elephant. I live in Africa only. I'm an herbivore, which means that I don't eat meat at all.
I eat fruit, roots, bulbs, branches, and bark from trees. Actually, do you remember that you were in your mother's womb for 9 months before you were born? Well, the elephant calf is in its mother's womb for 22 months. This is a really long time, almost 2 years. The elephant calf stays in the herd with the elephant cows for many years, and we, the bulls, go off and live separately. I live on the border of forests, the African savanna, and in the mountains and deserts. Did you know that my long teeth are called tusks, and that I use them as work tools? For example, I can dig a hole in the ground with my tusks to find drinking water. Flamingo. Чтобы начать, щелкни кнопку с синим кусочком головоломки. Hi, I'm a bird. Well, a flamingo, actually. Click on the buttons and I'll tell you a bit about myself. I live in Africa and Southern Europe. Even though most of my day is spent wading in the lake, you may be surprised to hear that I don't eat fish. My beak is specially adapted to filter microscopic plants and animals from the water surface. This, by the way, is what gives my feathers their pink and orange color. We prepare our nests on the banks of the lake. The female lays 1 egg in each nest, and the chicks hatch after 1 month. I live in a big flock with my friends in lakes and swamps. Sometimes, after our chicks have hatched, they leave the nest and group together to form a creche, or nursery group. Wow! A creche of flamingos! What a noise! And did you know that we, the parents, identify our chicks by the sounds they make? Giraffe. Чтобы начать, щелкни кнопку с синим кусочком головоломки. Pleased to meet you. I'm a giraffe. Click on the buttons and I'll tell you about myself. I don't make any sound at all. I live in Africa. I can eat up to 14 kilograms of leaves from the acacia tree every day. You'll always find me in the savannah, an open area with not much vegetation. After 15 months of pregnancy, the female gives birth to 1 calf. When the baby is born, it is about 2 meters tall. Did you know that I'm the tallest animal in the world? A large giraffe is about 5 meters tall. That's as high as a 2-story building. Impala. Чтобы начать, щелкни. Hello there, I'm an impala. I belong to the antelope family. Click on the buttons and I'll tell you more. The sound I make is something like the sound you make when you puff air out through your mouth. I live in Africa only. I like to eat fresh, tender grasses and shrubs. I
love to run around in the open savanna where there is not much vegetation. The female impala usually gives birth to one calf only. The female impala usually gives birth to one calf only. Only the male has an impressive pair of horns. The female doesn't have horns at all. Hippopotamus. Чтобы начать, Hello, hello! I'm a hippopotamus. I'd be glad to tell you more about myself. Just click on the buttons and listen. You'll find me in Africa. Even though I have very big teeth, I'm not a predator. No, no, no. I'm a herbivore. I eat grasses from the banks of the river as well as the roots and leaves. I love to lie on the banks of rivers, lakes, and swamps. We mate in the water, and pregnancy lasts for about 8 months. The female gives birth to a single calf that is born either on the bank of the river or in the water. The calf weighs about 30 kilograms at birth, and it nurses under the water. We need to protect our calves from crocodiles because the crocodile lurks quietly in the water and waits for an opportunity to eat one of our calves. Crocodile. чтобы начать, щелкни кнопку с синим кусочком головоломки. Hi kids, I'm a crocodile. Click on the buttons and I'll tell you about myself. I live in Africa. I eat insects and also big animals, but I mostly like to eat fish. I live near water sources such as lakes, rivers, and swamps. The female crocodile lays between 20 to 50 eggs. The female crocodile digs a hole in the sand and lays her eggs inside. Afterwards, she covers the hole with sand and guards the nest until the eggs have hatched. Rhinoceros. Чтобы начать, щелкни кнопку с синим кусочком головоломки. Hi kids, I'm the black rhinoceros. I'd be happy to tell you about myself, but I live in Africa. I like to eat grasses, leaves, and branches. I live in the savannah. That's a big, open place with not many trees. The young rhino stays with its mother for up to 5 years in the wild before leaving her to go on its way. Did you know that I have a friend, the white rhino, who is also in danger of becoming extinct, although our situation is even worse? Vulture. Чтобы начать, щелкни кнопку с синим кусочком головоломки. Hi, I'm a vulture,
If you want me to tell you stuff about myself, click on the buttons. I live in Africa, the Mediterranean, and southern Asia. I eat carcasses, which means that I eat dead animals. I live in the open areas like the desert and the savannah, where there are not many trees. Why? I live in the open areas like the desert and the savannah, where there are not many trees. Why, you ask? Well, that way I can easily see the carcass that has been left for me to eat. We nest on high cliffs, and the female lays one egg. I have excellent eyesight, and I can glide in the sky for hours. Lion. Чтобы начать, щелкни кнопку с синим кусочком головоломки. Hello to you. I'm the lion, king of the jungle. If you like, I'll tell you more about myself. Just click on the buttons. I live in Africa and in some areas of Asia. I eat zebra and all kinds of antelopes. I live in the big open areas of the savannah and also in the desert. After 3 months of pregnancy, the lioness gives birth to 2 to 3 cubs. Because the lionesses cooperate in their hunting, they're able to bring down large prey. Penguin. Чтобы начать, щелкни кнопку с синим кусочком головоломки. Hi, kids. Glad to meet you. I'm the Emperor Penguin. I live in the Antarctic. That's in the southern hemisphere. I really like to eat fish and crabs. I live on the shore and I catch fish in the open sea. The egg is incubated for 8 weeks by the male, that's me, while the female goes out to sea to bring food for the chick. I protect my chick by letting it stand on my big feet, and then I cover it with a fold of warm feathered skin from my tummy. Kangaroo. Чтобы начать, щелкни кнопку с синим кусочком головоломки. Hi, I'm a red kangaroo. Click on the buttons and I'll tell you about myself. I don't make any sound. I live in Australia. I'm an herbivore. I eat grass, branches, fruit, and vegetables. I live in the fields and the savannah, open areas where I can hop around to my heart's content. After a pregnancy of 1 month, the female kangaroo gives birth to a tiny kangaroo about the size of a peanut. The baby crawls into its mother's pouch, attaches itself to a nipple, and lives there for about 6 months. Did you know that man makes items of clothing from my skin, and that both animals and humans eat my meat? Macaw. Чтобы начать,
щелкни кнопку с синим кусочком головоломки. Hi, I'm a macaw parrot. To hear more about me, click on the buttons. I live in South America. I eat seeds, fruit, and vegetables. I prefer to live in the hot tropical rainforests. The female macaw lays 2 to 4 eggs in one breeding season. Did you know that I have a strong beak and that I use it to crack hard nuts? I can also use my beak as a third leg to help me climb up trees. Pelican. Чтобы начать, щелкни кнопку с синим кусочком головоломки. Hi, I'm a bird. A pelican, actually. I live on all the continents except for the North and South Poles and the Antarctic. I only eat fish. I live in big flocks and my habitat is close to water sources such as lakes, swamps, and the ocean. After 35 days of incubation, the female lays 1 egg. Both parents take turns to hatch the egg and take care of the chick. Even though Did you know that I like to eat fish that I scoop up with my pouch and can eat as much as 7 kilograms of fish each day? Did you know that I like to eat fish that I scoop up with my pouch and can eat as much as 7 kilograms of fish each day? My enormous throat pouch can hold up to 5 liters of water. Gorilla. Чтобы начать, щелкни кнопку с синим кусочком головоломки. Hi kids, I'm a gorilla. Click on the buttons and you'll get information about me. I live in the rainforests of Africa. I'm an herbivore, and I only eat leaves, fruit, and bark from trees. We love to be on land during the day and to sleep in the trees at night. The female gorilla's pregnancy lasts for 8 months, almost like a human, and she gives birth to 1 infant. Did you know that I'm very similar to a human being, but I'm much more bulky and muscular? I'm about 1.5 meters tall, and I can weigh up to 200 kilograms. Lemur. Чтобы начать, щелкни кнопку с синим кусочком головоломки. I'm a lemur, a primitive monkey. If you click on the buttons, I'll tell you about myself. If you're wondering why you don't recognize me, that's because you probably haven't visited the island of Madagascar. Ha! That's where I live. Madagascar is located to the east of the African continent. I eat fruit, sprouts, and leaves, but sometimes I also eat insects and birds' eggs. I live in the trees and on the ground. After 5 months of pregnancy, the female gives birth to 1 or 2 baby lemurs. My tail looks like a cat's tail, but I actually belong to the monkey family. And like a monkey, I can easily jump from tree to tree. Orangutan. Чтобы начать, щелкни кнопку с синим кусочком головоломки. Hi, friends. Good to meet you. I'm an orangutan.
Click on the buttons and I'll tell you more. I live in the forests of Southeast Asia. I like to eat green leaves, fruit, sprouts, branches, and even birds' chicks. I live on trees in dense forests. I live on trees in dense forests. The female's pregnancy lasts for 8 months, and she usually gives birth to 1 infant. Did you know that I do not have a tail? Also, my body is very hairy, which means that I have a raincoat in the rainforest. Baboon. Чтобы начать, щелкни кнопку с синим кусочком головоломки. Hi, hoo! I'm a baboon, and I belong to the monkey family. Click on the buttons and I'll tell you all about myself. I live in Africa. I'm omnivorous, which means that I eat parts of plants as well as other animals. I eat fruit, seeds, leaves, and birds' eggs, and I prey on small deer, insects, lizards, and reptiles. I live in the forest, the desert, and in rocky places. Actually, I live almost anywhere. The female baboon's pregnancy lasts for 6 months. Did you know that I live in a big troop? Like in a tribe that includes aunts, uncles, nieces, cousins, grandmothers, and, in short, a very complex family. Cheetah. Чтобы начать, щелкни кнопку с синим кусочком головоломки. Hi, kids. I'm a cheetah. I'm from the cat family. Click on the buttons and I'll tell you more. I live mainly in Africa. I enjoy eating antelopes and other small animals. I live in the African savanna. The female cheetah gives birth to 1 to 4 cubs, and they stay with their mother until the age of 2. During that time, she teaches them the skills they need for hunting. Did you know that I'm an excellent sprinter? I can run short distances at a speed of 100 kilometers per hour. That is the speed of a fast car. Tiger. Чтобы начать, щелкни кнопку с синим кусочком головоломки. Hi kids, I'm a tiger. I'm the biggest cat in the cat family. Click on the buttons to hear more about me. I live in the forests of Asia. I eat meat and I prey on antelopes and deer. I live in dense forests and never in open places. After more than 100 days of pregnancy, the female gives birth to 3 to 4 cubs. Did you know that humans are also afraid of me because I'm the biggest and most powerful predator in the world? Bye-bye. Выбери уровень сложности в игре. Послушай голос животного и щелкни нужную картинку. Щелкни динамик на ветке дерева, если хочешь снова услышать голос животного. Когда ты справишься, будет сюрприз.
Это не то животное. Почему бы тебе еще раз не попытаться? Попробуй щелкнуть другое животное. Попробуй щелкнуть. Tree frog? Sheep. Попробуй-ка еще. Попробуй-ка еще. Penguin. Прекрасно. Одно удовольствие играть с тобой. Это не то животное. Почему бы тебе... Это не то животное. Почему бы тебе еще раз не попытаться? Gorilla? Попробуй щелкнуть. Kookaburra. Guinea pig. Zebra. Wolf. Очень хорошо. Ты уже много узнал об этих животных. Puma. Cat? Попробуй-ка еще. Dove. Неправда. Gibbon. Striped hyena? Donkey. Elephant. Очень хорошо. Ты уже много узнал об этих животных. Tiger? Хорошо. Тебе везет. Eagle. Хорошо. Тебе везет. Hippopotamus? Peacock? Horse. European blackbird? Отличная работа. Chimpanzee? Отличная работа.
Lion. Cow. Rhinoceros. Dog. Хорошо, тебе везет. Goose. Killer whale. Goat. Alligator. Rattlesnake. Owl. Попробуй щелкнуть другое животное. Lemur. Orangutan. Macaw. Блестяще. Rooster. Bye-bye. Выбери уровень сложности. Fish. В центре этой машины появится слово. Прочитай его и найди подходящий рисунок. А затем постарайся провести рыбку через лабиринт к этому рисунку. Следи за тем, чтобы красная рыба не съела маленькую рыбку-курсор, которую ты двигаешь. Когда рыбка-курсор доберется до правильного рисунка в углу, у тебя будет несколько секунд на преследование нехорошей красной рыбы и надеюсь на ее поимку. Собирай маленькой рыбкой курсором все шарики. Так ты заработаешь очки. И если захочешь остановить игру, щелкни песочные часы. Щелкни изображение мяча, если захочешь изменить уровень сложности. Fish. In. Lion. Man. Moon. Moon.
Monkey. 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 Candle. 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 Sun. 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 Sun.
Вот это сюрприз! Настоящий этюдник! С чего начнем? Давай щелкнем открытку с изображением домика в середине коробки, чтобы выбрать фон. А затем будем щелкать красные стрелки, пока не найдем то, что нам нужно. Если Ух ты! Вот это сюрприз! Настоящий этюдник! С чего начнем? Давай щелкнем открытку с изображением домика в середине коробки, чтобы выбрать фон. А затем будем щелкать красные стрелки, пока не найдем то, что нам нужно. Если хочешь что-нибудь нарисовать самостоятельно, выбери один из 3 карандашей. И затем бери краски с дна коробки. И еще. Ты можешь смешивать краски, чтобы получить уникальный цвет. Можно пользоваться кистью, чтобы закрашивать пустые места. А если ты выберешь волшебную палочку, тебя ждет большой сюрприз. Я обожаю сюрпризы! Чтобы проводить тонкие линии и рисовать мелкие детали на картине, выбери фломастер рядом с конвертом. Ты даже можешь взять банку с цветным спреем. Она лежит над конвертом. Выбери любой тип распыления краски и нанеси спрей на рисунок. Это так весело! Если ты щелкнешь открытку с моим изображением вверху коробки, ты найдешь множество картинок-шаблонов. Чтобы просмотреть все картинки, щелкай стрелки. Картинки можно повернуть, для этого щелкни зеркало. Щелкни изображение 3 цветных шаров, чтобы раскрасить картинки-шаблоны. Пользуйся маленьким ластиком, чтобы стирать фрагменты картины, и большим, чтобы стереть всю страницу. Если тебе потребуется отменить свое последнее действие, щелкни кнопку «Отмена» слева вверху коробки. Это еще... Bye-bye.
Ты не знаешь, что делать с этими мячами? Ладно, я тебе объясню. Чем больше мяч, тем выше уровень сложности в игре. Вот и все. Этот червяк уже давно спит. Мне кажется, пора его разбудить, как ты считаешь? Но для этого мы должны внимательно проследить за его снами. Тело червяка обвито вокруг множества квадратов. Каждый раз, когда какой-нибудь сон будет проходить через сонные облака, ты должен будешь щелкнуть квадрат, который подходит к этому сну. Что это значит? Не волнуйся, я тебе скажу. Допустим, слева от квадратов расположены цвета, а сверху геометрические фигуры. Если ты увидишь синий ромб, проходящий через сонное облако, то ты должен всего лишь щелкнуть квадрат, который объединяет ромб наверху и синий цвет слева. Понятно? А вот другой пример. Если ты увидишь 3 башмака, проходящих через сонное облако, то тебе нужно щелкнуть тот квадрат, который объединяет башмак и число 3. Ты должен думать быстро, сон не будет тебя ждать. Когда он пройдет и исчезнет, появится новый сон, и тогда тебе снова нужно будет думать. L C C Q R C Q C B L L R L R B L B B R Q C Q B R Q Q L Ух ты! Ты разбудил червяка! Но картинка, которую ты нашел, вся перепутана? Меняй местами кусочки головоломки, пока не соберешь картину. Щелкни картинку на хвосте червяка, если хочешь увидеть, как выглядит собранная картина. А если ты хочешь, чтобы червяк снова уснул и ему снились сны, просто щелкни стрелку у него на хвосте.
Отлично! Ты собрал картину! Теперь, если хочешь, ее можно раскрасить. Возьми кисточку, щелкни нужный цвет и вперед! А если ты хочешь, чтобы червяк снова уснул, и ты мог бы перейти к другому сну, просто щелкни стрелку у него на хвосте. Bye-bye. Bye-bye.